Assalamualaikum and good day to everyone. Okay, proceed our discussion on ideal gas equations. Okay, let me introduce three important laws of gases which are the first one we have the Boyle's law, second we have the Charles law, and third one we have pressure law ataupun dengan nama lainnya kita panggil dia sebagai Guy-Luzek law. Okay. So kalau susah nak sebut, kita panggil je lah sebagai pressure law. Okay. So kita start dengan what is the Boyle's law. Okay, so Boyle's law state that the pressure for a fixed mass of the gas at constant temperature. So untuk Boyle's law, kita make the temperature constant. Yang ni you kena ingat. Okay, is inversely proportional to its volume. Okay, so pressure, dia kata, I make it simple, dia kata pressure is inversely proportional to the volume. Okay. Mana dia dapat ni? Okay, mana dia dapat? Okay, so kita stick kepada, kita akan relate dia balik dengan ideal gas equation. So daripada ideal gas equation, PV equals to nRT. So, bila kita make the temperature constant, okay, bila kita make the temperature constant, okay. So, kita cari relationship P dengan V. So, daripada equation ni, apa yang kita nampak adalah pressure is directly inversely proportional to the volume. Okay, so daripada relationship ni, kita boleh come out dengan equation. So, kita rearrange. So, kita dapat PV equals to constant. Okay, so kita boleh P1, V1 equals to P2, V2. Okay, kenapa I ignore the number of molecules number of mole? Sebab kita dah cakap fixed mass of the gas. So, kita make it constant the mass of the gas. So, ini adalah equations untuk Boyle's law. Okay, PV equals to constant. Okay, P1 and V1 represent the variable initially. And V2 and P2 adalah represent the variable after the change is made. Okay, apa yang you ubah? Okay, you mula-mula contoh, okay, volume you decrease. Okay, bila volume decrease, you punya pressure increase. Okay, so bila you increase the volume, so pressure you akan decrease. Daripada relationship yang ni lah, P inversely proportional. Sebab kalau volume increase, so your pressure akan decrease. So, daripada relationship ni, kita boleh lukis graf. Okay, so part CYU adalah pressure, part CXU adalah volume. So, inversely proportional, so dia akan jadi, okay, decay exponentially macam ni lah. Dia punya graf, cuma dia tak akan touch part CY. Okay, basically, untuk ingat, okay, ketiga-tiga law ni, basically, you kena fikir apa yang constant je. So, Boyle's law, you kena ingat, okay, constant temperature. Okay, okay. Next, okay, kita move kepada Charles law. Okay, Charles law, dia kata the volume for a fixed mass at constant pressure. So, kalau Charles law, kita make the pressure constant. So, the volume is directly proportional to the absolute temperature. Sebab kalau you tengok balik, PV equals to ideal gas equation. Okay, sekarang you dah constantkan P dia. So, you ada relationship V dengan T adalah directly proportional to T. So, daripada equation ni, okay, you boleh come out dengan you rearrange equation V over T is equals to constant. So, maksudnya, throughout the process, kalau ada apa-apa yang you ubah, temperature ke, volume ke, okay, so throughout the process, dia akan sentiasa sama. That's why kita boleh come out dengan equation V1 over T1 equals to V2 over T2. Okay, so V1 and T1 represent the variable initially. So, V1 volume initial, temperature initial. Then, make sure volume and temperature semua ni mesti dalam SI unit. Wajib. Okay, mesti dalam meter cube, temperature mesti dalam Kelvin. You have to convert. Okay, V2 and T2 represent the variable after the change is made. Okay, daripada relationship yang you tahu, volume is directly proportional to temperature. So, kalaulah part CYU meter cube and part CXU adalah Kelvin, you punya graph straight line start from the origin.
Tetapi kalau you punya temperature, okay, dalam degree Celsius, you punya, sebab you kena tahu 0 degree Celsius is equivalent to negative 273.15 Kelvin. So, you kena tarik dan start you punya, okay, graph ni dengan negative 273.15. Dia tak boleh start daripada origin. Itu beza dua graph ini. So, be very careful kalau dalam soalan tanya, okay, which graph is correct when the volume against the temperature in degree Celsius. So, you kena make sure lah betul-betul benda tu. Okay. Okay, so itu Charles law, constant pressure. And then the last law yang kita ada adalah pressure law. So, pressure law tu apa yang constant? So, the pressure for a fixed mass at constant volume. So, basically, you make the volume constant. So, tengok balik PV equals to nRT, volume constant. So, you akan tengok P dan T je lah. So, P adalah directly proportional to the T. You tahu relationship P dengan T, you boleh sketch graph. But then make sure you punya graph straight line tu temperature mesti dalam Kelvin. Tetapi kalau temperature you dalam degree Celsius, okay. So, you kena tariklah sikit. Okay? Okay. And then, daripada relationship P directly proportional to T, so you boleh rearrange dan you come up dengan P over T equals to constant. Then, throughout the process, if you change anything, either pressure or temperature, so you could end up you punya equation with P1 over T1 equals to P2 over T2. So, P1 and T1 represent the variable initially. Okay, pressure initial, temperature initial. So, P2 and T2 represent the variable after the change has made. Okay. Okay, maksudnya secara summary-nya, okay, apa yang I boleh cakap adalah, first, kalau you nak memudahkan you lah, biasa I akan tulis Boyle's law, Charles law, and lastly is pressure law. Okay, daripada situ, you labelkan, okay, apa yang constant. So, Boyle's law, temperature constant. Untuk Charles law, kita ada pressure constant. Dan last sekali, you ada volume constant. Dan you akan berpegang hanya pada satu equation, which is ideal gas law. So, PV equals to nRT. So, kalau you tengok, untuk Boyle's law, temperature constant kan? Okay, so you akan tengok relationship P dengan V sahaja. So, you daripada tu, you tahu pressure is inversely proportional to V. So, you boleh rearrange. So, you tahu PV equals to constant. Dan dia punya equation mestilah P1 V1 equals to P2 V2. So, basically tak perlu hafal. So, kita buat yang ni je. Apa law tu, apa yang constant. Okay, kalau untuk Charles law, pressure yang constant. So, kita akan tengok V dan T sahaja. So, kalau kita nak tengok V dengan T, V adalah directly proportional to T. So, you kena rearrange. So, you dapat V over T is equals to constant. Dan dia punya relationship dia, ataupun dia punya full equation, you akan end up dengan V1 over T1 equals to V2 over T2. Okay, and then pressure. Pressure law, volume yang constant. So, kita just akan tengok. Okay, kalau volume constant. So, basically kita akan tengok P dengan T lah. So, P is directly proportional to T. Then, you boleh rearrange. P over T equals to constant. Then, you boleh tulis equation dia equals to P1 over T1 equals to P2 over T2. So, basically, I tak hafal apa-apa. I just ingat tulis Boyle's Charles pressure BCP and then TPV. Tulis apa yang constant. So, daripada ideal gas equation PV equals to nRT, you can work out by yourself what is the equation for each of the law. Tapi make sure pressure, volume and temperature must be in SI unit. That's all for this video and thank you very much.